Assalamu alaikum warahmatullah. This is part number 5 in applied linguistics, and in this part we will tackle the direct method in teaching English. هذه الميثود الثانية من وراء grammar translation method. غادي نقرا الباراجراف وغادي نشرح بشكل عام. The direct method is also not new, like the grammar translation method. Language teachers have been using it and applying its principles for several years. يعني هي بحالها قديمة بحال في الاستعمال بحال grammar translation method، والأساتذة اللي تيقريو اللغات الأجنبية تستعملوا دوك المبادئ ديالها لسنين. The goal of its instruction is to make learners able to use a target language communicatively. الغاية الأساسية منها هو نوجدوا دوك المتعلمين باش يتواصلوا باللغة. Since the grammar translation method was not effective in preparing them for that. حيث grammar translation method ما توفقاتش في هذه الغاية ديال الغاية التواصلية ديال اللغة، حيت كان التركيز بزاف على الجرامير وكان عيب باش نقراو literary works and translate them. The direct method doesn't permit the use of translation at all. ماشي بحال الميثود اللي من قبل تاع الجرامر translation method كانت فيها الترجمة، هنا ما تكونش الترجمة بشكل نهائي. Meaning in learning is conveyed through the employment of demonstrations and visual aids without relying on the learner's native language. أي حاجة بتنوصلها مثلا التلاميذ ديالي ما غاديش نستعمل اللغة العربية اللي بتستعمل هذا الميثود. أي حاجة درتها بنشرحها لهم تنستعمل demonstrations، تنحاول نوضحها بشكل أو بآخر. body language, facial expressions, whatever. and visual aids. visual aids بحال فيديو، بحال pictures, etc. This way, according to this theory, learners learn to think in the target language to be able to communicate effectively. هنا اللي من الديرين ديال هذا الميثود تيقول لك راه بهذه الطريقه تيوليو هذوك المتعلمون قادرين على انهم يفكروا بهذه اللغه المستهدفه اللي تتعلموها، وغيكونوا من بعد قادرين على التواصل الفعال. The objectives of the direct method. أهداف ديالها. The teachers who use the direct method want their students to learn to think in the target language and learn to communicate in the target language successfully. بغاهم أنهم يوليو يفكروا بديك اللغة اللي تيتعلموا وفي نفس الوقت يتواصلوا بها بشكل فعال. The role of the teacher and the student in the direct method. The teacher directs all the class activities. يعني هو القائد هنايا، هو اللي يدير في الكلاس activities اللي تيكونوا. But works with the students more like a partner in the teaching learning process. ديك العملية التعليمية التعلمية تخدم لنا الدور تاع الأستاذ تيجي بحال واحد البارتنر اللي تيكون مع التلاميذ باش يساعدهم اكتساب المعرفة بديك اللغة. The teaching and learning process in the direct method. Teachers believe students need to link meaning with the target language directly. هادشي اللي سميتها direct method. يعني يبغاو التلاميذ ديالهم يلاقيو هذاك المعنى بديك اللغة المستهدفة اللي تتعلموا مباشرة. When the teacher introduces a new target language word or phrase, for example, they demonstrate its meaning through the use of realia. realia كاين هذا مهم فاش تيبيو بعدا كاينه شي كلمة جديدة أو شي phrase جديدة وبيعلموها لدوك التلاميذ ديالهم تيستعملوا الديمونستريشن باش يوضحوا داك المعنى ديالهم. الديمونستريشن تيكون من خلال واحد الحاجه تسمى في teaching didactics سميتها realia. realia تنقصدوا فيها objects and materials from everyday life used as teaching aids، مساعدين في التعليم. مثلا بغيت نقول لهم على الفروتس. شنو هما الفروتس؟ بغيت نجيب دراي فروتس ونجيب الفروتس العاديه ونقول لهم هادو راه دراي فروتس، شويه تاع كاوكاو تاع القرقاع whatever I bring to the class. هذه هي realia. وتنتفادى استعمال اللغة العربية أو لا اللغة الأصلية ديالهم. Pictures or pantomime. pantomime هي بحال تندير التمثيل بالجسد ديالي باش نوصل المعنى. No translation. But never use translation to explain it. يعني الترجمة ما تستعملش باش يوصل ذاك المعنى. Students are encouraged to speak and communicate in the target language a lot, as if they were in real situations.
وهكا تيجي الدور تاع الاستاذ انه تيسهل او تيشجع دوك التلاميذ ديالو باش يهضروا ويتواصلوا بديك اللغه بحال راهم في real situations. The syllabus which المنهاج الدراسي which is the subjects in a course of study or teaching used in the direct method is based on situations. يعني المنهاج الدراسي اللي تيتقرب استعمال هذا الميثود تيكون مبني على situations. For example المقررات مثلا تيكون مقسم على 10 الوحدات ولا 8 الوحدات. A unit consists of language that people would use at a bank. مثلا نقدر واحد الوحدة تيكون فيها at a bank يعني في البنكة تنستعملوا دوك المصطلحات اللي تيكونوا في البنكة وتيحفظوهم وتيتعلموهم وتيستخدموهم. Another unit of language that they use at a shopping center for example تيتعلموا how much does this cost بشحال تخلي هذه what's the price etc. or topics like sports وتيحفظوا الفوكابولري اللي تيكون داخل في التوبيك تاع sport, food and the same thing or the weather the same thing. Students study grammar inductively ماشي بحال ماشي deductively بحال grammar translation method اللي تنقول لك راه verb to be I you he she it تزاد s للverb he plays she plays etc. إلا انتهى مثلا الverb sh مثلا تندير له es هادو deductively يعني دراسة تاع الجرام تنحط لك القاعدة وتنعطيك أمثلة عاد تنعطيك من بعد أنك تعطيني مثلا شي example فين تستعمل your own sentences using the grammatical rules. ولكن هنا في الدايركت ميثود الجرامر ما تتقراش تتقرا inductively. They are presented with examples and they figure out the rule or generalization from the given examples. يعني تتقرب بهذه الطريقة تاع نحطوا المثال ولا واحد dialogue ولا conversation or from a text وتنستخرجوا حنا القاعدة على عكس الميثود تاع grammar translation method. Students don't learn vocabulary separately ماشي بحال الميثود تاع grammar ماشي بحال grammar translation method تحفظوا الليستة تاع المصطلحات بالمقابل ديالهم في الترجمة باللغة الأم. هنا ما تتقراش الفوكابولير معزول but practice it by using new words in complete sentences تحفظ الفوكابولير داخل في السياق ديال الاستعمال الصحيح ديالو. The nature of student teacher and of student interaction يعني ذاك التفاعل بين الأستاذ والتلاميذ والتلاميذ مع بعضياتهم. The interaction is often teacher directed. الانتراكشن تتكون في الكلاس غالبا تتكون من طرف الأستاذ والانيشيشن ديالها تتكون من طرف الأستاذ but mostly goes both ways ولكن في أغلب الحالات from teacher to students and from students to teacher. Students also converse with one another يعني بدينا تنميلو دابا تنعطيو أهمية أكثر للمتعلم ماشي بحال grammar translation method اللي الأهمية كاملة نازلة على teacher اللي تشارك المعرفة ديالو مع التلاميذ. The areas of language that are emphasized in the direct method تلقاو great importance is given to oral communication. Oral communication تعطيها أهمية بزاف حتى الغاية من هاد direct method to prepare students to communicate أو لا to use the target language communicatively لغاية تواصلية. Work on reading, writing, speaking and listening يعني on the four skills plus pronunciation is done from the beginning and vocabulary is emphasized over grammar يعني four skills تتبدا الخدمة عليهم من الأول. pronunciation كذلك تصحح الأستاذ تصنت الأخطاء اللي تتعاود بزاف تيدير لهم taking notes من بعد تصحهم مع التلاميذ ديالو. The reading and writing exercises are based upon what students practice orally first يعني دوك other activities ولا post activities الأنشطة اللي تجي من بعد داكشي اللي قرينا من قبل تاع الفور سكيلز etc تيكونوا مبنيين على داكشي اللي ناقشناه orally ولا دوك المواضيع اللي ناقشنا orally. The student's native language. The use of student's native language in the classroom is strictly avoided or prohibited. يعني you should not teachers don't or should not use native language and students too should not use native language when we are in situations where we use the direct method. أتمنى لكم التوفيق.